So now in summary, we want to talk some more about the focus of the sermon and therefore the service. Ahora vamos a hablar más sobre el enfoque del sermón, que entonces va a ser el enfoque del culto, And help you think more clearly how to define a single focus. para ayudarle a usted a pensar aún más claramente sobre cómo buscar o discernir el enfoque de un sermón. We'll use some scriptural examples and an idea for what a focus and a title of the sermon could be. Entonces vamos a hablar sobre diferentes pasajes y vamos a entonces demostrar un enfoque posible de cada pasaje para demostrar. For example, Moses at the burning bush. Por ejemplo, el pasaje que habla sobre Moisés y el arbusto que estaba ardiendo pero no consumiéndose. We might focus on what makes ground holy. Tal vez vamos a declarar que el enfoque de un sermón sería ¿qué es que causa que una tierra sea santa? And we'll answer that question with this, an encounter with God. Y vamos a responder un encuentro con Dios. Another example would be in the Garden of Eden when after Adam and Eve had sinned. Otro ejemplo en el jardín de Edén después del pecado de Adán y Eva. God came searching for Adam and Eve. Dios vino buscando a Adán y Eva. Said, "Where are you?" Y dijo, ¿dónde están? And our focus would be the missionary God. Y nuestro enfoque va a ser en el Dios misionero. Another example would be Samuel as a young boy who was called of God in the night. Otro ejemplo sería Samuel cuando él era un joven, el llamado de Dios en la noche. A singular focus might be, is the call for you? Y el enfoque del sermón sería, ¿el llamado es para ti? Another example is in the book of Acts at the church at Antioch. Otro ejemplo en el libro de Hechos, la iglesia de Antioquía. When the Holy Spirit said, set Paul and Barnabas to the work that I've called them. Cuando el Espíritu Santo dijo, apártense a Pablo y Bernabé para la obra a la cual les he llamado. And they began their first missionary work. Ellos comenzaron su primer viaje misionero. Our focus could be, what is the role of the church in sending missionaries? Nuestro enfoque sería, o podría ser, ¿cuál es el rol de la iglesia en el enviar de misioneros? Or in Revelation chapter 5, where the angelic choir sings, "Worthy is the Lamb." O en Apocalipsis capítulo 5, donde los ángeles estaban cantando, digno es el Cordero. The focus might be, only the Lamb is able. El enfoque puede ser, solamente el Cordero es capaz. In John chapter 10, we could preach on the Good Shepherd. En Juan capítulo 10 podemos predicar sobre el buen pastor. The focus could be, how do you know the voice of the shepherd? Con el enfoque, ¿cómo se puede conocer la voz del pastor? Another example of a singular focus. Otro ejemplo de un enfoque singular is when the angel says to Mary she's going to have a child. Sería con el pasaje cuando el ángel dijo a María que iba a dar la luz a un hijo. Mary erupts in song. María begins to sing. Comienza a cantar. The focus could be, how do we handle unexpected news? El enfoque podría ser, ¿cómo manejamos noticias desesperadas? Another example might be the widow's mite. O inesperadas. Otro ejemplo sería el pasaje con la viuda y su ofrenda. The singular focus could be, el enfoque singular podría ser, the size of the gift is measured by what remains. El tamaño o taller del regalo o de la ofrenda es determinado por lo que se queda. Matthew 28 in the Great Commission. O podemos pensar en el pasaje en Mateo 28, la Gran Comisión. One of the singular focus we could find there. Un enfoque posible que se puede discernir allá. How do we disciple the specific people that God's called us to? Sería, ¿cómo podemos discipular la gente específica a la cual Dios nos ha llamado? Another example is Acts 1:8 with the promise of Jesus that would be witnesses after the Holy Spirit comes on us. Otro ejemplo de Hechos 1:8 y Jesucristo diciendo que el Espíritu Santo, vamos a ser testigos después de que el Espíritu Santo nos cae. A single focus might be, who are the people of our Samaria we're called to reach, and how do we reach them? Y un enfoque posible sería,
quién o de quién constituye nuestra Samaria, la gente de nuestra Samaria, y cómo podemos alcanzarla. Again, in Acts 1:8, we could find a different singular O focus. de nuevo, todavía en Hechos 1:8 podemos discernir otro enfoque posible. We could ask who are the people of the greater world we're called to reach, and how do we reach them? ¿Quién son la gente del mundo más allá de los confines de la tierra que tenemos llamado para alcanzar y cómo podemos alcanzarla? Another scriptural example we might focus on in our preaching Otro ejemplo de la Biblia que se puede proveernos un enfoque is the rich young ruler. sería el pasaje sobre el joven rico. The focus might be, Y el enfoque puede ser what are you unwilling to surrender to follow Jesus? que usted no está dispuesto de rendir a Jesús para seguirlo. Now that's very quickly several different examples of how to find a singular focus. Que muy brevemente hemos proveído unos ejemplos de cómo buscar o discernir un enfoque singular de un pasaje. It is not intuitive to us to do this. Y el hacer de esto no es algo intuitivo para nosotros. We have to be disciplined in our thinking. Sí, tenemos que ser muy disciplinados en nuestro pensamiento sobre esto. And to be very singular in our Y focus para ser muy singular en nuestro enfoque, with our preaching and our worship. con nuestra predicación y nuestra alabanza, nuestros cultos. Now, we don't know what context you may be in watching these videos. No sabemos en cuál contexto usted está o ustedes están viendo estos videos. Maybe 3 weeks on a weeknight you're Tal watching vez these están videos. reuniéndose, por ejemplo, en tres miércoles en la noche. Or perhaps you're doing it on a Saturday O tal vez van a ver todos los videos en un sábado. or in a retreat setting. O tal vez en un contexto de retiro. Or maybe with 100 people in the room. Tal vez con 100 personas. Now, what we want to do is invite you in whatever your O tal vez context. con 10 personas. Lo que deseamos hacer We want to invite you to watch these videos and to lead the process in helping the group discern how to do this work. Entonces pedimos que ustedes pensar en su contexto y para liderar el grupo en cómo ver los videos y cómo aprovechar los videos y aplicarlos. So someone has invited you to be a part of Entonces this. alguien le invitó de ser parte de esto. And so we're asking those leaders to help you now work through as a group particular process. Entonces ahora vamos a pedir que el líder o la líder o los líderes ayuden a todos ustedes de trabajar con algo para ayudarles a aplicar todo. So O that, parte. so that you can discern how to best apply what we've been talking about. Para que puedan discernir cómo aplicar lo mejor que sea posible lo que hemos enseñado. So if it's possible in your context, Entonces, si sea posible en su contexto, we recommend that you now do some work in groups of 4 to 6 people les recomendamos que ustedes hagan algún trabajo en grupos de entre 4 y 6 personas to practice some of what we've been talking about. para practicar parte de lo que hemos estado hablando. And so you'll want to divide your group up into small groups of 4 to 6. Entonces van a querer dividir todo el grupo en grupos de 4 hasta 6 personas. And then when we come back in the next video, we'll walk you through those steps. Y después de agruparse en sus grupos de entre 4 y 6 personas, vamos a regresar o seguir en el próximo video con la tarea. So in the break between these 2 videos, Entonces en el break o el recreo entre estos dos videos, get into the small groups se agrupen en sus if grupos. that's possible. Si for you. sea posible en su contexto. See you in a minute. Ok, nos vemos en un minuto.